Okay, we've learned about uh, word stress, emphasis on certain syllables in a word, and then we have linked sentence stress, and then we have linking, and then we have also intonation. However, I want all of you people to understand that pronunciation only comes with a great talk. For example, immediately or eventually, while you keep talking, or while you finish your talking, only then, uh, or maybe you need to practice your talking every day to make sure your pronunciations are pretty well. So this is how you develop your communications, and definitely you be at a part where you can enhance your quality of talking. Okay, so now let me close this out. Hold on. Let's talk about grammar, which is a second pillar of communication. So let's see. Um, So, guys, when I talk about second pillars of communication, I always keep saying to my students that grammar plays a very important role in communication after the pronunciation. I'll tell you why. Because first of all, if there is no grammar in our English, if we really don't do well in grammar, you know what happens initially or laterally. Your English doesn't sound well. In fact, మీలో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది డెవలప్ అవ్వదు బికాస్ నేను ఏదో తప్పు మాట్లాడుతాను. ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ద మెయిన్ intention why many people don't talk in English or might not be able to talk in English is because of that fear. నేనేం మాట్లాడితే ఏం తప్పు అవుతుంది అని ఎప్పుడు అనుకోవడమే తప్పు. సో గైస్, మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే న్యూయార్క్, ఇంగ్లాండ్, మెయిన్లీ యుఎస్ఏ పీపుల్, you know they talk English pretty well because their native language or their first tongue, or the first, or the, I could also say the mother tongue is English. But వాళ్ళు మాట్లాడే దాంట్లో many mistakes ఉంటాయి. If you have observed, చాలా బూతులు వాడతారు, and there will not be pronunciation. It is just that the rate of speech is high, and they talk many words which we might not even heard anywhere. So what they do is they mix two words, or they develop their own English words. Is because their native is English. కానీ వాళ్ళ దాంట్లో గ్రామర్ ఉండదు. అంటే the correct pronunciation అనేది ఉండదు, or the correct sentence formation అనేది ఉండదు. So that is why we Indians are called the fastest English talkers, because we talk very well on grammar. So that is why many people say, uh, uh, you know, Indian language is understandable, wherein other languages are not understandable. అందుకనే మన భారతదేశంలో there are many BPOs which are located across the corners of India. You know why? Because we Indians are the perfect English talkers. That is why we are always known as the best English speakers. So why? Because we know grammar pretty well. So this is the introduction to grammar. Let us start. గ్రామర్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడెక్కడ నేర్చుకోవాలి. సో ఈరోజు మనం ఎక్కువ గ్రామర్ నేర్చుకోకూడదు. ఎందుకంటే బికాస్ ద మోర్ వి లెర్న్ గ్రామర్, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ వీ విల్ టెంటేటివ్లీ ఆర్ ఇనిషియలీ కీప్ ఫర్గెటింగ్. ఎందుకంటే గ్రామర్ అనేది చాలా స్లోగా నేర్చుకోవాలి. ఒక తర్వాత ఒకటి నేర్చుకుంటే యూ విల్ రిమెంబర్ దాట్. హోప్ ఐ am very much clear. So let's go with the slide. Now, I want all of you people to take a screenshot of this. Manaki grammar anangane, first thing you need to remember is parts of speech. Parts of speech. ఎంత క్లియర్ గా మెన్షన్డ్ ఉంది కదా. స్పీచ్ లోని ఏ పార్ట్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలో తెలుసుకుంటే, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నేర్చుకుంటే మీకు ప్రతి I could say maximum of your work will get easier. So అందుకనే we say parts of speech is very important thing in the verbal communication. అలాగే sentence structure.
సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా చేయాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, స్ట్రక్చరింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే మనకి టెన్సెస్ ఉన్నాయి, పాస్ట్ టెన్స్, ప్రెసెంట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్, and then we have subject verb agreement, and then we have articles, and then we have punctuation, and then we have negation, in fact negation, and then we have plurals, and then we have capitalization, and then we have contractions, and then we have basic word order, and then we have commonly confused words. There are many commonly confused words which you guys need to know. And then we have modal verbs, and then we have relative clauses. So these are few most important things that I want all of you people to remember, and also emphasize in learning these, because grammar అనగానే చాలా మంది భయపడిపోతారు. ఎందుకంటే maybe we haven't learned grammar, or maybe our trainers or teachers were not that great, because everybody have their own way of delivering things. But today I'm only going to talk to you guys about parts of speech. ఈ రోజు we will only learn about parts of speech. ఎందుకు అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నేర్చుకుంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్, ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. అగైన్ ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒకటే రోజు మీకు ఎక్కదు, బికాజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైం, ఎనీ 1 hour ఉంది కాబట్టి. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్, ఫస్ట్ విల్ లెర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఎందుకంటే ఇది ఎంత మెల్లగా నేర్చుకొని ఎన్ని బాగా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం రాసుకోగలుగుతామో, వీ విల్ ప్రాక్టీస్. నా హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా బాగుంది అని అనుకోకండి ప్లీజ్. Writing with mouse is very difficult. Okay, examples. So we will learn today about examples, and we will only concentrate more on parts of speech. So if I am pretty much clear, if everything is understandable, can everybody please put a Y message in the chat box, my dear lovely students? Very good. Thank you. Thank you so much for the responses. No. Many people say, sir. Okay. Sir, could you please raise your voice? Aruna ma'am. Okay, ma'am. I will raise my voice, ma'am. Don't worry. Okay. Oh, you. All right, sir. So guys, let us talk about parts of speech. So as I told you, there are technically how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 parts of speech, which is very, very, very important for all of you people to learn and also execute in your parts of language. How do you execute? However, let me tell you first, let us learn about noun, verb, adjective. Actually, the name నేర్చుకున్నప్పుడు noun, pronoun అని చెప్పేవారు. Anyways, noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection. Now, what is a noun? Noun ante name of a person, any name, place, thing, or an idea. ఒక నేమ్ ని గాని, ఒక ప్లేస్ గాని, ఒక పర్సన్ ని గాని, ఒక థింగ్ గాని మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనం నౌన్ యూజ్ చేస్తాం. Now, word expresses an action or state of being. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా పని చేస్తున్న దాన్ని ఎక్స్ప్రెసింగ్ చేయడాన్ని verb అంటాం. And then we have adjective, describes or modifies a noun. Noun కి బదులుగా వాడేదాన్ని adjective అంటాం. And then we have not badulga, because I could say noun ki badulga vadedani pronoun antam. However, adjective ni noun panini describe chesedi adjective. So it's a little confusing here and there, but always make sure you remember these things. And adverb describes or modifies a verb, adjective or other adverb. So adverb is mali adjective to పాటు వచ్చే continuation or పనిని modify చేస్తున్నప్పుడు గాని, లేదా adverb అంటాం, like we add a
కంటిన్యూషన్ టు వర్బ్. సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ఒక పనిని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నప్పుడు షీస్ బీయింగ్, డూయింగ్, బీయింగ్, ఇవన్నీ కూడా adverb లోనే వస్తాయి. సో once we learn examples, or once we start learning examples, we can all get it in a better way. However, pronoun replace a noun. Now I'll give you an example of pronoun also. And then we have preposition, shows the relationship between a noun and other verb in the sentence. So whenever you're writing a sentence, or whenever you're speaking a sentence, whenever you are at a state where you actually relate to imaginary verbs, is also called as preposition. So whenever you are learning prepositions, or whenever you're talking prepositions, always ensure that you continue in the preposition mode in the sentence, because okay, I'll give you an example later, but I just want you people to learn how many 8 things are there in the parts of speech. And then we have conjunction, which also says connects words, phrases, or clauses. రెండు రెండు పదాలని కలపడం గాని, this is something which is a between, which is a bridge between two words. This is also called as conjunction. And then we have interjection. Interjection, which also says as expresses strong emotion and stands alone. Now interjection ante, oh my god, wow, awesome, ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాం కదా, దాన్నే ఇంటర్జెక్షన్ అంటాం. However, let us go with the first one. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోగలిగితే 1 minute, ఇక్కడ మీరు చూడగలిగితే 1 minute. Okay. So let's say, what is a noun? A noun is a word that names a person, place, thing, or an idea. Here are some examples of nouns categorized by type. Nana, whenever I talk about giving examples, eppudu kuda manam in depth elli nerchukogalugutene we will understand how many clear ideas that we are been executing in our head. So మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే లాస్ట్ లో నేను ఏం చెప్పాను మీకు, I told you that parts of speech are 8. మనకి 8 parts of speech ఉన్నాయి. అలాగే ఈ 8 parts of speech ఏం చేస్తాయి, ఎగ్జాంపుల్స్ తో పాటు నేర్చుకోగలిగితేనే. మీరు ఎందుకంటే ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడగలిగితే మీకు అంత ఐడియా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇన్ parts of speech, let's only learn about noun today. But however, I want all of you people to type 8 parts of speech immediately in the chat box. Can you all type 8 parts of speech? Come on, everyone, in the chat box. Genius people, 8 parts of speech ante 8 parts of speech అని పెట్టడం కాదు నాన్న, చిట్టి తల్లిలు. అంది you have to write down noun, no. మీకు చెప్పిన విధానం వేరే ఉండే కదా. Noun, come on everybody, write down noun, pronoun, verb, adjective, adverb. రాయండి, come on, అన్ని పెట్టి అప్పుడు టైప్ చేయండి. ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా అద్భుతంగా రాశారు. 8 parts of speech. Once again, let's rehearsal. It's noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, interjection, and conjunction. So I want all of you people to remember these 8 parts of speech. However, today we'll only learn about, oh, very nice, very good. So today we'll only learn about noun. ఎందుకంటే noun లోనే ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎలాగా యూజ్ చేయాలి, ఎలా వాడాలి, with example నేను మీకు చెప్తా. ఓకే, సో let's start with the common nouns. For example, ఎప్పుడు కూడా noun అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ noun ని ఎలా పెడతాము, ఎక్కడ వాడాలి, how do we actually initiate a noun is what we also have to
learn. So, however, let me make you I make you understand the first common noun. Common noun ante enti? The basic. These are akkada undi kada. Common ante manam ఇంకా అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండేది అది కామన్ నౌన్. సో పర్సన్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్, ఓకే లెట్ మీ టేక్ okay. So first we are talking about common noun person. Person ante who all come under person? Teacher, student, doctor, trainer, labor, anyone. You talk about anyone, these all are people. So people ni ante oka person ni mention చేసేటప్పుడు we can also a teacher, a student, a doctor ఇవన్నీ మనం మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే ఇదంతా నౌన్, ఇదంతా నౌన్. నౌన్స్ లో చాలా రకాలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ నౌన్స్. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ టు లిసన్ టు మీ వెరీ క్లియర్. కామన్ నౌన్స్ లో పర్సన్, ప్లేస్, థింగ్, ఐడియా. యు సీ దిస్? చూడండి. Person, teacher, student, doctor, place, city, school, park, thing, book, computer, car, idea, freedom, love, happiness, sadness, idea. There are many ideas too. All right. And then we have proper nouns. Mali. Ippudu, ikkada manam only we talk about the headings. Teacher ante teacher lone evaru vastaru. Meeku ardhamaindi kada? So ఇదంతా నేమ్స్. ఇక్కడ నేను నేమ్స్ మెన్షన్ చేయలే, మీకు జస్ట్ నేను ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ మాత్రమే మెన్షన్ చేసా. టీచర్, స్టూడెంట్, వీళ్ళందరికీ కూడా పేర్లు ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఎవ్రీవేర్ అ టీచర్ కెనాట్ బి అ టీచర్. అ టీచర్ విల్ హ్యావ్ అ నేమ్. సో ఇవి ప్రాపర్ నౌన్స్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ అ నేమ్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ headings. Now person, again person lone we'll talk about. Let's say Mary is a teacher, John is a student, Dr. Smith is a doctor. అర్థమైంది కదా? Now, okay, 1 minute. Before we go ahead, am I very clear? Can everybody put a message if I am clear with everything? Guys, if my audio is clear, if my video is clear, can everybody put a Y message in the chat box, or can you? Before we go ahead with anything, first let me tell you guys, sir ani vaadadam maaneyandi, because I'll tell you one of the most important things that I have learned in growing culture. ఎప్పుడు కూడా ఎవరినైనా మనం sir and madam అనే ఎప్పుడు పిలుస్తాం. Okay, so I always keep saying sir has been derived from a British dictionary. So we say them sir is because their achievements are so great. Or maybe whenever we do a lot of learning with any person, that is when we call them as sir. But Nana, I want to tell you guys something, okay? So whenever you guys call anybody sir, ఎవరినైనా sir అయినా madam అయినా అని పిలిచే ముందు, first you need to understand that dignity of labor is also important. Now what is dignity of labor? Dignity of labor ante prati వృత్తిని, prati culture of work ni manam respect cheyali. You know why India is in the backward state? I mean, it is not in the backward state, but కొన్ని చోటలు ఇంకా డెవలప్ అవ్వకుండా ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే మనం అంతా కూడా ఇంజనీరింగ్, డాక్టర్స్, పెద్ద పెద్ద డెసిగ్నేషన్స్ కోసం చదువుతున్నాం. బట్ ఒక కార్పెంటర్ లేదా ఇఫ్ ఒక కార్పెంటర్ కొడుకు కానీ కూతురు కానీ కార్పెంటర్ అవ్వాలని ఎప్పుడు అనుకోదు. ఎందుకంటే లేదు మా నాన్న చాలా కష్టపడతాడు, కార్పెంటర్ చూసి 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 ఐఎమ్ టైర్డ్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ కార్పెంటర్, I want to be something else. I want to become an engineer. I want to become a doctor. I want to become an entrepreneur. But you guys don't want to be a carpenter. Why? Because మీ నాన్న కూడా మీకు అదే చెప్తారు, నో నేనంటే ఇంత కష్టపడ్డా, మీరు అలా కష్టపడకూడదు. Why? ఇదే తప్పు. The dignity of labor is respecting everyone with their profession.
తను చెప్పులు కుట్టేవాడైనా అవ్వనివ్వండి, కంప్యూటర్ రిపేర్ చేసేవాడైనా అవ్వనివ్వండి, పూలు అమ్ముకునేవాడైనా, పాలు అమ్ముకునేటోడైనా, స్పీకర్ బాగు చేసేవాడైనా, ఫోన్ బాగు చేసేవాడైనా, ఎవరైనా మనం రెస్పెక్ట్తో పిలవాలి, రెస్పెక్ట్తో ఉండాలి. బికాస్ వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ అ పర్సన్, నాట్ ప్రొఫెషన్. అంటే నేను ఎప్పుడూ ఇదే చెప్తూ ఉంటాను, రెస్పెక్ట్ అ పర్సన్, మనిషిని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి, మనిషి ఒక మనిషికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, ప్రొఫెషన్కి కాదు. So that is why I keep saying don't call me sir, is because మన ఫ్యాకల్టీస్, మన లెక్చరర్స్, వీళ్ళని మనం సార్ అండ్ మేడమ్స్ అని పిలవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాల కొద్దీ ఆ కాలేజ్లోనే ఉంటూ, ఆ ట్రైనింగ్ చేస్తూ, ఆ టీచర్ ప్రొఫెషన్లో కానీ, ఆ లెక్చరర్ ప్రొఫెషన్లో కానీ, ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెషన్లో కానీ చాలా రోజులుగా ఉండి, మీ బాధలన్నీ కూడా మీరు టార్చర్ చేసినా, వాళ్ళు మిమ్మల్ని టార్చర్ చేసినా, మళ్ళీ మీరు ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉండి, యూ ఆల్ get together and get up in the same platform. That is why teachers can be called as sir. But I am not a teacher, I am a trainer. So a trainer is a person who grabs knowledge from different platforms and give it to one constant um, platform, which is a learning platform. So నేను పెద్దగా కష్టపడను, నేను జస్ట్ నా నాలెడ్జ్ని నేను మీతో షేర్ చేస్తూ ఉంటాను, లేదా నేను ఎక్కడో నుంచో నేర్చుకొని, లేదా నా సొంతంగా నేను నేర్చుకొని నేను మీకు చెప్తూ ఉంటాను. సో దట్ ఈస్ వై ఐ ఆమ్ నాట్ గ్రేట్. యూ కెనాట్ కాల్ మీ సర్. ప్లీజ్ డోంట్ కాల్ మీ సర్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్. యూ కెన్ కాల్ మీ విత్ క్రాంత్. యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ మీ బ్రో. No mama and macha. Okay, you can call me bro, you can call me Krant, you can call me Mr. Krant. ఎప్పుడు కూడా in the new generation, ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే కొత్త జనరేషన్ మొత్తం, wherever you go abroad, nobody calls no one sir. In fact, సార్ అని ఎవరిని తెలుసా పిలవాలి మనం? ఆటో డ్రైవర్స్ ని, షాప్ కీపర్స్ ని ఎప్పుడు కూడా మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు సార్ అని పిలవండి. ఎందుకంటే దే ఆర్ రియల్ హార్డ్ వర్కర్స్. సో వాళ్ళని సార్ అండ్ మేడం అని పిలవడంలో తప్పు లేదు. సో I want all of you people to remember that anytime you call anyone sir or madam, ensure that you know the value of their dignity, of the work that they do. Okay, so that is one of the most important things. So guys, sir madam అని ఈరోజు నుంచి నన్ను పిలవకూడదు. మేడం అని ఆబ్వియస్లీ నన్ను పిలవరు కాబట్టి సార్ అని మాత్రం నన్ను పిలవద్దు. ప్లీజ్ కాల్ మీ మిస్టర్ క్రాంత్. ఓకే. So however, let us go with the next part and making you people understand proper nouns. So Mary, John, Dr. Smith is a teacher or a student or a doctor. Place: Paris, New York, Mount Everest, India, and many other places. Thing: Sony, Coca-Cola, Toyota, Camry, anything. Ivanni kuda things. And then idea. What is idea? Renaissance, enlightenment, ivanni, these are all ivi kuda freedom, love, happiness, ivanni kuda meanings of an idea. And then we have concrete nouns. When I talk about concrete nouns, we have a person designated. Ipu teacher ante enti, he is again, you know, is a musician, firefighter, friend. Alage place vachesariki beach, forest, restaurant. And then we have thing: table, dog, mountain. And then we have idea, bravery, honesty. Although abstract, these are often treated as concrete when discussing specific instances. Ivanni kuda, ee bravery, honesty, renaissance, enlightenment, freedom, love, happiness kuda, ivanni different. And koni ideas are being derivated from the dictionaries as well in a couple of recent times. So all of these are known as nouns. దీంట్లోనే మనకి కామన్ నౌన్స్ ఉంటాయి, proper nouns ఉంటాయి, concrete nouns ఉంటాయి, and then we have abstract nouns also. Guys, why am I saying all of this is because మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే, రేపు గబుక్కుని ఎవరైనా మీ దగ్గరికి వచ్చి వాట్ ఈస్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అన్నారు అనుకోండి, లేదా వాట్ ఈస్ కాంపౌండ్ నౌన్స్ అన్నారు అనుకోండి, మనకు ఐడియా లేదు. ఇదంతా కూడా మన లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీలో లేదు. అంటే మన ఇంగ్లీష్ బుక్స్ లో కానీ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు కానీ ఇవన్నీ మనకు లేవు. దీస్ ఆర్ ఆల్ విచ్ విల్ బి టాట్ టు యూ when you
learn or when you execute yourself as a teacher or a trainer. మీరు ఒక టీచరో ట్రైనరో అయినప్పుడు తప్ప ఇవన్నీ మీకు అవసరం పడవు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా నౌన్ కిందలోకే వస్తుంది. ఏ నౌన్ ఎప్పుడు కూడా నౌన్ అనకూడదు, ఏ నౌన్ లోకే వస్తుంది. So guys, I want all of you people to understand this, and however, if I am very much clear with my talk, with my teaching order, can everybody put a Y message in the chat box, please? నేను చెప్పేది అందరికీ అర్థం అవుతుంది అంటే can you please put a Y message or can you please raise your hand? Wonderful. Fellows, ఇప్పుడే సార్ వద్దని చెప్పాను కదా, మళ్ళీ ఎందుకు నాయన ఇలా తయారయ్యారు మీరు? Once again, very good. Okay, very good, very good. Well, I'll just take 3 seconds of break. I just want to drink some water, please. My throat is not feeling well. So just give me 1 minute of time, please. Let's learn. Hey, Mr. Kran. Yes, bro. Very good, bro. Wonderful, bro. And then let's learn about abstract nouns. Whenever I talk about abstract nouns, now I want to tell you, ఇప్పుడు సైకో అని ఎవరిని అంటాం? నాలాంటి జస్ట్ జోకింగ్. ఒక క్యారెక్టర్ ని సింబలైజ్ చేసే దాన్ని కూడా మనం నౌన్ అంటాం. ఆ నౌన్స్ నే మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అని కూడా అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఆప్టిమిస్ట్ అని ఉంది. హూ ఇస్ అన్ ఆప్టిమిస్ట్? విలన్, సైంటిస్ట్. ఆప్టిమిస్ట్ అంటే అన్నిటికీ రీజనబుల్ గా రీచ్ అయ్యేదాన్ని ఆప్టిమిస్టిక్ అంటాం. అఫ్ కోర్స్ నేను మీకు మీనింగ్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని కూడా మీకు చెప్తాను. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. దట్స్ ఆల్ అ మ్యాజిక్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. బట్ హౌఎవర్ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ యూ గైస్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆప్టిమిస్ట్ అనేది ఒక బిహేవియర్ ఆఫ్ అ పర్సన్. అలాగే విలన్, క్రిస్టఫర్, మనం రాక్షసుడు మూవీ చూసుంటే విలన్ అనగానే చాలా మంది భయపడతారు. స్పైడర్ మూవీలో విలన్ కూడా అమ్మో అందరు ఏడుస్తుంటే ఇటు నవ్వుతా ఉంటాడు. లైక్ దీస్ ఆర్ ద పర్ఫెక్ట్ విలన్ క్యారెక్టర్స్. సో అలాగే సైంటిస్ట్. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్టిమిస్ట్, బీయింగ్ అ విలన్, బీయింగ్ అ సైంటిస్ట్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ అ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ అ పర్సనాలిటీ. సో ఒక పర్సన్ క్యారెక్టర్ ని డిఫైన్ చేసేది కూడా ఇస్ అ నౌన్, and those are called abstract nouns, which I want all of you people to have a glimpse about it. I'm so sorry, chair is not good. Okay, so when I talk about person's character, we also have few things called as dream, imagination, thing, laughter, knowledge and beauty. అలాగే ప్లేస్ కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there are few places which are undefined places. అంటే అన్న నరకం ఎట్లుంటది? సో నోబడీ హ్యావ్ సీన్ హెల్, నోబడీ నోస్ వాట్ ఈస్ హెల్. పీపుల్ అంటే ఎవరికైతే, if anybody is married, you will definitely know what is hell. If you guys are not married, then it is all heaven. Just joking. So places like undefined అంటే మనం ఎప్పుడు చూడనివి, these like hell, heaven, డ్రీమ్, ఇమాజినేషన్, ఇవన్నీ కూడా abstract nouns. Abstract nouns అని ఎందుకు వచ్చింది పేరు? Why it is called as abstract noun is because abstract అంటే undefined, unimaginable or non-realistic. అంటే ఎవరో ఇమాజినేషన్ నుంచి వచ్చేది abstract. అంటే మనం చాలాసార్లు abstract పెయింట్స్ కూడా చూస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పెయింట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, లేదా ఏదైనా ఆర్ట్ గ్యాలరీకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ కాంటెంపరీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా పెయింటింగ్ చూస్తూ మీరు చూస్తే పీపుల్ విల్ సే కాంటెంపరీ. వాట్ ఈస్ కాంటెంపరీ అంటే చాలా బాగా ఇమాజిన్ చేసుకొని చేశాడు అని అర్థం. అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ లో కూడా చాలా మంది చాలా రకాలుగా కనెక్ట్ అవుతారు. ఎందుకంటే మన మైండ్ హ్యావ్ ఫ్యూ అన్డిఫైన్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ అవర్ సెరిబ్రమ్. అంటే మన హెడ్ మీద సెరిబ్రమ్, సెరిబెల్లం, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. సో దీంట్లోనే కంప్రెస్ అయ్యి కొన్ని ఉంటాయి. సో అవేంటంటే దే కీప్ కనెక్టింగ్ టు ఫ్యూ స్క్రిబ్లింగ్స్. అంటే కొంతమందికి పెయింటింగ్స్ చాలా నచ్చుతాయి, అలాగే కొంతమందికి గ్రాఫిటీస్ నచ్చుతాయి, కొంతమందికి ఆర్ట్ నచ్చుతుంది, కొంతమందికి అక్వేరియంస్ నచ్చుతాయి, కొంతమందికి డాగ్స్, పెట్స్ అంటే నచ్చుతాయి. ఎందుకంటే
అవన్నీ కొన్ని predefined things అన్నమాట. So that is why we call it as abstract. Abstract is also known as something that we feel and we can unimaginable చెప్పుకోవాలంటే. Okay, so అలాగే if we can see in abstract noun, we also have thing, which is a laughter, knowledge, and a beauty. And then again, ideal of freedom, justice. Okay. Now, the next very most important, which I always want people to remember and make a note of it, is collective nouns. Nana, collective nouns are chala important because ee collective nouns sarigga lekapothe lekapothe meeku ardham kaakapothe adoka talakaina noppi. Many people think that collective nouns are adjectives లేదా adverbs అనుకుంటారు. Wrong. Collective nouns are different. Group of people, team, family, audience. Group of animals, herd, flock, pack. అలాగే bunch. అలాగే flock of sheep అంటారు కదా, కరెక్ట్. సో గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ని పలకడమే గ్రూప్, హర్డ్స్, ఫ్లాక్స్, ప్యాక్స్, గుంపులు వచ్చేవి. నాన్న సింహమే సింగిల్ గా వస్తున్నాడు ఏదో ఉంది కదా రజనీకాంత్ డైలాగ్. సో ఐ వాంట్ this thing to be remembered. Collective nouns అంటే when many things collaborated together, it is collective. ఆ కలెక్టివ్ తో వచ్చే ప్రతి ఒక్క వర్డ్ ని కూడా కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటాం. సో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్, కలెక్షన్స్, బంచ్, ఫ్లీట్, ఇవన్నీ కూడా కలెక్టివ్ నౌన్స్. సో ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ కౌంటబుల్ నౌన్స్. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ కౌంటబుల్ నౌన్స్. వాట్ ఆర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్? పర్సన్, ఫ్రెండ్, మ్యూజిషియన్, టీచర్, book, apple, car, suggestion, opportunity. Now, కౌంటబుల్ ఎందుకనంటే ఇక్కడ మీకు సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. కౌంట్ అంటే మనం కౌంట్ చేయొచ్చు, అంటే మనకి ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది మ్యూజిషియన్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మ్యూజిషియన్స్ అనగానే ఏఆర్ రెహమాన్ యూ అంటాం. వై? మ్యూజిషియన్ కాబట్టి, హీస్ అన్ అమేజింగ్ మ్యూజిషియన్. టీచర్, we always love few of our teachers. We have one teacher who is very good with mathematics. We have one teacher or faculty who is good with many things. Alage HODs, head of departments ante manaku chaala ishtam, endukante paapam unna torture anta teeskunedi oka HOD maatrame. So we can count them. So that is why we call them as countable nouns. Okay. And then we have thing, book, మనకి ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలుసు. యాపిల్స్, కార్స్, ఇవన్నీ ఏవైతే కౌంట్ చేయగలుగుతామో వాటినే కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం. ఐడియా, సజెషన్, ఆపర్చునిటీ. నౌ లెట్ మీ గో విత్ అన్కౌంటబుల్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ కౌంటబుల్ నౌన్స్ లో ఐడియాలో చూసారా సజెషన్. ఇప్పుడు ఇవి కూడా మీరు కౌంట్ చేయొచ్చు. అరే మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఉన్నాయా అంటే ఒక 5-6 సజెషన్స్ వస్తాయి. అలాగే ఆపర్చునిటీస్ కూడా కౌంట్ చేయొచ్చు. ఈ ఐడియాస్ ని కౌంట్ చేయొచ్చు. మనకి ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పెళ్లి చేసుకునే ముందు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఇద్దరు అమ్మాయిని చేసుకోవాలా, 10 మంది అమ్మాయిని చేసుకోవాలా, అసలు పెళ్ళే చేసుకోకుండా హిమాలయాస్కి వెళ్ళిపోవాలా, చాలా మందికి చాలా రకాల అయిన కౌంటబుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. కానీ కక్కుర్తి పడి పెళ్లి చేసుకుంటాం. ఏమవుతుంది? ఎట్ ది ఎండ్ వి ఆల్, నాలాగే మీరు కూడా హెయిర్ పోతుంది అంతే. సంథింగ్ లైక్ దట్. జస్ట్ జోక్, జస్ట్ జోక్. మై వైఫ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ పర్సన్. హౌఎవర్, I want all of you people to remember that something that you can count is called a suggestion or an opportunity. So these are called countable nouns. Now, uncountable nouns. What are uncountable nouns? ఏవైతే మనం కౌంట్ చేయలేమో, లేకపోతే something that we don't have a count on it or we cannot grab a count on it is called uncountable nouns. Very good example, if you can see, substances లో వాటర్. వాటర్ ఎవడైనా కౌంట్ చేయగలడా? ఒక్క వాటర్, 2 వాటర్ అని అనలేం కదా. సో ఇట్స్ అ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ అంటాం, లాట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటాం, కాటన్స్ ఆఫ్ శాండ్ అంటాం. సో it's all something called as non-countable substances which cannot be countable are also called as uncountable nouns. కాకపోతే ఓషన్స్ ని డిఫైన్ చేసేవి లైక్ ఓషన్, వాటర్ ని డిఫైన్ చేసేది లైక్ ఓషన్, ది ఓషన్ అంటాం. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ కాబట్టి. తెలుసు కదా, 70% ఆఫ్ ఎర్త్ ఇస్ వాటర్, ఓషన్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ టు రిమెంబర్ few uncountable nouns are also called as water, air, sand.
abstract concepts, advice, information, happiness. మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా. when you are growing in your life, every information is a concept for learning. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి చాలా మంది ఇన్ఫర్మేషన్స్ నాకు ఇస్తూ ఉన్నారు. బట్ యు నో వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ మై లైఫ్, ఎవరైనా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ అట్ అన్ ఏజ్ ఆఫ్ 16 to 20, మనమే తోపు, నాకే అన్ని వచ్చు అనుకుంటాం. నన్ను ఆపేటోడే లేడు. అప్పట్లో ఏమవుతుందంటే ఎవరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం తీసుకోము. ఎందుకంటే మనకి మన ఫ్రీడమ్ కావాలి, మనకి మనం నచ్చినట్టు ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as కాంక్రీట్ నౌన్, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. సో ఈ ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత 23, 24కి వచ్చినప్పుడు అరే వింటే బాగుండేదే, ఎందుకంటే ఏజ్ అయిపోతుంది, కాలేజ్ లైఫ్ అయిపోతుంది, ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అయిపోతుంది, ఇంట్లో డబ్బులు ఇవ్వరు, బయటకి వెళ్తాము, కొత్త కొత్త అలవాట్లు మొదలవుతాయి, ఎస్పెషల్లీ అబ్బాయిలకి. సో ఇవన్నిటిని కూడా దాటుకొని రావాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అందుకని చెప్తారు సిగరెట్ అనేది చెడ్డ అలవాటు అని అది చెప్తూనే ఉన్నారు, చేసేటోళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ పిక్చర్. బట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్, అ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవడానికి ఉంటాయి. However, every information is required for a person to create themselves. సో అందుకనే ఐ సే, ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇగ్నోర్ చేయకండి, లర్న్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందో మనకే తెలుసు. దట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. సో అలాగే a piece of information, హ్యాపీనెస్ అనేది అన్డిఫైన్డ్. యునో ఈ సడన్ గా మనకు హాలిడే డిక్లేర్ అవుతే అదొక హ్యాపీనెస్. క్లాస్ లో ఉన్న మంచి అమ్మాయి మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుతే అదొక హ్యాపీనెస్. సార్ సడన్ గా వచ్చి నానా ఈ రోజు క్లాస్ లేదు అని చెప్తే అదొక హ్యాపీనెస్. కాలేజ్ కి హాలిడే కరెంట్ వరుసగా ఒక 1 వీక్ వస్తే అదొక హ్యాపీనెస్. ఏం అనకుండా డాడీ మీకు ఒక బండి కొనిస్తే అదొక హ్యాపీనెస్. అమ్మకి మీకు తెలియకుండా అమ్మ దగ్గర నుంచి ఒక 10 రూపాయలు కొట్టేస్తే అదొక హ్యాపీనెస్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అ హ్యాపీనెస్ ఇన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్. Just telling you guys because these are all are memories. My mom, I love my mom. She is my mom. One of my beautiful advisor, and I can always say she is also a teacher. I always అందుకే చెప్తా కదా, అమ్మలు నాన్నలు, పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు చెప్పే మనం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం నెత్తి నోరు కొట్టుకున్నా we don't understand any of them. So always respect them and be happy taking their knowledge, acquiring their knowledge. So coming back to compound, okay, uncountable nouns, substances, abstract, food కూడా చూస్తే మీరు, rice you cannot count, bread yes we can count, but defined breads అంటారు. అంటే cook చేసిన తర్వాత you cannot count it. So that is a different picture again. And then you have sugar, salt, ఇవన్నీ కూడా these are different part of learning. Okay. And then we have compound nouns, which we call it as 2 words: toothbrush, bedroom, raincoat. అలాగే hyphenated, sister-in-law, well-being, ex-boyfriend. Hyphenated అంటే ఏంటి? Now many people needs to know what is the meaning of hyphenated. అంటే indirectly related to us is called as hyphenated. Sister-in-law, ex-boyfriend, ex-girlfriend. ఎక్స్-బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎందుకు రాశానంటే, అబ్బాయిలు కన్నింగ్. ఒక అమ్మాయి మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఆ అమ్మాయి కనిపించి హాయ్ చెప్పంగానే కక్కుర్తిపడి మళ్ళీ ఆ అమ్మాయికి హాయ్ చెప్తారు. అంతేగాని అరే ఆ అమ్మాయి నాకు నో చెప్పింది కదా, అమ్మాయిని దూరంగా పెడదామని అస్సలు అనుకోరు. సో దీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ బాయ్స్, నాలాంటి అబ్బాయిలు ఇదంతా. ఎనీవేస్, ex-boyfriend, well-being, all of these are hyphenated. So I want all of you people to remember that these are one of the most important things that you need to remember. Okay. Anyways, so guys, now we have combined words: basketball, notebook, all of these. One second. Yeah,
All of these are combined words. So whenever I say combined words, basketball, notebook, breakfast, ఇవన్నీ ఒక రెండు మిక్స్ చేసే వర్డ్స్ కాబట్టి I want all of you people to understand that this is a place where you remember ఏదైనా వర్డ్ మనం గలుపుతున్నప్పుడు దీన్ని కూడా we call it as combined noun. అలాగే we say it as brunch. ఈ రెండు మిక్స్ అవుతాయి, లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మిక్స్ అయ్యే దాన్ని brunch అంటాం. So I want all of you people to remember that this is one of the key factors of learning nouns. Okay, so now I have possessive nouns, which is very most important thing. I want all of you people to remember that in especially possessive nouns, singular and plural చాలా మటుకు వస్తాయి. ఇది మళ్ళీ మీకు కనెక్ట్ ఇంకో చోట అవుతుంది టెన్సెస్ దగ్గర. అలాగే చెప్తా, we have much to learn in grammar, so I want all of you people to understand. However, possessive nouns are one of the most important things that you need to remember. Singular, girls, cats, doctors. Plural, girls. Girl, cat, doctor అనేది సింగులర్ లో వస్తుంది. ప్లూరల్ లో girls, cats, doctors ఇవన్నీ కూడా possessive nouns. And then we have gerunds, which we call it as verbal nouns. Running is good exercise. Swimming ఇవన్నీ కూడా యాక్షన్ వర్బ్స్ ని కూడా మనం పలుకుతాం నౌన్ లోనే. So guys, please can everybody take a picture of it. అందరూ ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ దొరకదు. I want all of you people to have taken a screenshot. Can all of you raise your hand or put a Y message in the chat box? Very good, boys and girls. Adbusyaha. Very good. So let us learn about okay, why Pendi? This is also done. So now let's clear everything. So Nana, as I have mentioned in the last, remember that nouns play a crucial role in constructing sentences, providing the essential building blocks for communication. Nana, as I always keep saying, whenever you want to be a better communicator, first, ఏది ఎక్కడ వస్తుంది నాన్న, ఇది we can all forget. అంటే ఫ్యూచర్ లో మనం చాలా నేర్చుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ మర్చిపోవచ్చు. బట్ the main problem is whenever we go learn a lot of things, మీకు ఏది ఎక్కడ వస్తుంది అని క్లియర్గా అర్థం కావాలి. ఇదంతా కూడా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ, అంటే ఒకసారి చదివితే మీకే అర్థమవుతుంది. బట్ ద మెయిన్ రీజన్ వై ఐ హ్యావ్ డన్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, ఇదంతా మీరు చెప్తే నమ్మరు, నిన్న ఐ హ్యావ్ డన్ రీసెర్చ్ అబౌట్ హౌ మెనీ నౌన్స్ డు వీ హ్యావ్. ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు అవసరం రాలేదు ఎందుకు ఇన్ని చెప్పాలి అని. బట్ ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే రేపు మీరు యుఎస్ వెళ్ళినా, యూకే వెళ్ళినా, లేకపోతే ఎక్కడికైనా జాబ్కి వెళ్ళినా సరే ఇవన్నీ మీకు ఉపయోగపడతాయి. So that is why I always keep saying nouns are one of the most important things that you need to remember. Alage man dantlone especially when I talk about nouns, manaki 10 type of nouns unnai. Common noun, proper noun, concrete noun, abstract noun, collective noun, countable noun, uncountable noun, compound nouns, possessive nouns, and we have verbal nouns. So ivanni kuda ఈ 10 అనేవి ఒక నౌన్ లోని ఫ్యామిలీ కింద వస్తుంది. అందుకనే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోమన్నాను. ఎప్పుడైనా ఎవడైనా వచ్చి కాంపౌండ్ నౌన్స్ అంటే ఏందో మీకు తెలుసా అంటే తెలుసు, ఇగోండి ఇవి అని చెప్పడానికి మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. దిస్ లెర్నింగ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ గివింగ్ ఎన్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఈస్ వాట్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మేకింగ్ యూ గైస్ లెర్న్. అలాగే ఇప్పుడు నేను మీకు I'll tell you guys one of the key factors of learning English. So let me open. Now let me make you guys understand about view of it. Okay. Okay, hold on. Let me open Microsoft Word. Let's open Word. Okay. So let's talk about excelling noun concepts.
So Nana, first I want you people to remember that whenever we talk about available. So Nana, why I have wrote this is because ఎక్సెలింగ్ నౌన్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే అసలు ఈజీగా నౌన్ అంటే ఏంటో మనకు అర్థం కావాలంటే ఏ పేరైనా లేకపోతే ఏదైనా బల్క్ లో దొరికేది లేదా ఎక్కడైనా అవైలబుల్ ఉండేదాన్ని నౌన్ అంటాం. దీన్ని పేరుతో అంటాము. అలాగే మనం 10 పేర్లు ఇచ్చాము వాటికి. కాన్సెప్షన్ నౌన్ అని, వర్బల్ నౌన్ అని, ఇవన్నీ కూడా ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్స్. హౌఎవర్ మీరు రేపు సెంటెన్స్ లోని నేను నేమ్ లేదా నౌన్ ఎక్కడుంది అనగానే మీరు చెప్పే పరిస్థితిలో ఉండాలి. సో బిఫోర్ ఐ గో అహెడ్ అండ్ ఫినిష్ మై క్లాస్, I want all of you people to please give me an example of noun. Adi edana avvachu, please give me an example of noun in the chat box. I want all of you people to give me an example of the chat of noun, please. అరే పేర్లు తప్ప ఇంకేం లేవా? అరే అరే వైరే అమావాస్య ఫెలోస్. వాడెవడో పూజిత, వెరీ నైస్ రా. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, వెరీ నైస్. వావ్, కాంపౌండ్, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. ఎక్స్ రే, డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ అంట, హైదరాబాద్. నానా హైదరాబాద్, ఓకే ఓకే గుడ్. మళ్ళీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎవడు రావాడు రే? ఎవర్రా మీరంతా? హిపోపోటమస్. నాన్న నా పేరు క్రాంత్ నాన్న, కరెంట్ కాదు. కరెంట్ ఏంటి రారి? అరే అమృత, వెరీ గుడ్. క్రాంత్, మిస్టర్ క్రాంత, ఓ గాడ్ సేవ్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. వెరీ నైస్, very good, very nice, excellent. A big round of applause for everyone. Nana, good. As usual, before finishing up with my class, I want all of you people to also know the facts of today. Manam inka pronouns నేర్చుకోవాలి, verbs నేర్చుకోవాలి, adjectives నేర్చుకోవాలి. But avanni inta time pattadu. Rep manam we will finish grammar. Repu ellundi maximum day after tomorrow ganta we'll finish grammar. కానీ రేపటి నుంచి నేను ఏం చేస్తా అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ గ్రామర్, హాఫ్ అన్ అవర్ వి లెర్న్ అబౌట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ సింకరైజ్డ్. అంటే మార్కెట్లోని చాలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మీకు మీరు ఎక్సెల్ అవ్వడానికి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ గైస్ ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రమ్ టుమారో. అరగంట వి విల్ లెర్న్ అబౌట్ టాపిక్ అండ్ అనదర్ హాఫ్ అన్ అవర్ వి విల్ లెర్న్ అబౌట్ ఎక్సెలింగ్ ourselves ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ వరల్డ్. ఇంటర్నెట్ వరల్డ్లోనే ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, ఎలా కాన్సెప్ట్ అవ్వచ్చు, మీరే ఒక టీచరో ట్రైనరో ఎలాగ అయిపోవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ గైస్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ఇట్. అలాగే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, సోషల్ మీడియా యూజ్ చేస్తున్నారు. వీటిలో కూడా హౌ డూ యూ కెన్ ఎక్సెల్, ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు నేర్పిస్తాను. జస్ట్ నాట్ బోర్ యూ గైస్ మచ్. గ్రామర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చాలా బోరింగ్ సబ్జెక్ట్. సో మరీ బోర్ చేయడం కన్నా ఐ విల్ సే హాఫ్ అన్ అవర్ దాట్ అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ దిస్, సో దట్ you guys will love what you are learning. So guys, once again, thank you so much for attending this session and also enjoying my speech. And చాలా మంది నాకు మెసేజెస్ కూడా పెట్టారు, because I love to see people messaging back, because we all are friends at the end and we keep meeting a lot. So guys, thank you so much. And only I could say this is a wonderful opportunity for you guys to learn and also for me to teach you guys. So I want all of you people to excel, త్వరగా నేర్చుకొని మంచి status కి అటెండ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. Again, before I finish with my class, one quote, as I always keep saying, a failure is a person who tries for one more time. Again, I'll tell you, a failure is
Okay, I can also differentiate it. A successful person is a failure who tried for one more time. అంటే చాలా మంది హౌ డు యూ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్దుల్ కలాం, మై ఫేవరెట్ పర్సన్. అంతెందుకు, ఇక్కడే వీ కెన్ సీ మెనీ పీపుల్, మీ చైర్మన్స్, మీ ప్రిన్సిపల్స్, రాజేంద్ర, అలాగే మెనీ పీపుల్ హూ హియర్ ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. వై? బికాస్ ఐ పర్సనలీ నో దెమ్. చాలా సార్లు కింద పడి లెగిచి, మళ్ళీ కింద పడి మళ్ళీ లెగిచి, ఇంక్లూడింగ్ మీ, వి ఆల్ have fell down and then we grew up again. So guys, success is not a continuous progressive method. Success is something which will let you down somewhere in the corner of your life. So ఎప్పుడైతే మీరు కింద పడి మళ్ళీ లెగుస్తారో, that is when you will become successful. So I always say a successful person is always a failure who tried for one more time. ఎప్పుడు కూడా ఒక్కసారి ప్రయత్నించండి. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు చెప్పాను, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎందుకురా బాబు నా తల తింటున్నావు అని అనొచ్చు. కానీ మై డియర్ లవ్లీ స్టూడెంట్స్, ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే చాలా మంది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం పాపం ట్రై చేస్తారు. బట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఆర్ సెకండ్ అటెంప్ట్ ఆర్ థర్డ్ అటెంప్ట్ ఎవడో ఏదో అన్నాడని చెప్పి మీరు ఫీల్ అయ్యి అవతల వాడిని తిట్టి ఇంకా మీరు లైట్ తీసుకుంటారు. బట్ I would say don't give up. Keep talking. ఆ చిన్న వర్డ్సే రేపు ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసి పెడుతుంది మీకు. ఇంగ్లీష్ చాలా అవసరం నాన్న. ఎవ్రీబడి నీడ్స్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఇట్. సో ఐ విల్ బీ దేర్ ఫర్ యూ టు టీచ్ యూ గైస్. బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఎఫర్ట్ అనేది మీ ఓన్కి ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లెర్న్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ బికమ్ బెటర్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే. So thank you once again. Namaste. Thank you so much for excellent opportunity, and thank you so much for being around with me throughout the class. I wish you all the very best, and let's meet tomorrow. My name is Krant, signing off for today. Rajendra, if you're here or if any Spock is here, can I leave the session? Thank you. Yes, sir. Yes, sir. You can leave, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Wonderful. What's your name, ma'am? Sai Pranita, sir. Ganita, thank you so much for coordinating. Have a great day, ma'am. See you. Bye-bye. Thank you, sir. Same to you. Students, మీకు అటెండెన్స్ ఫామ్ షేర్ చేశాము. సో అటెండెన్స్ ఫామ్ ఒకసారి ఫిల్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంది. సో ఛానల్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ఇక్కడ లింక్స్ అనేవి చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నాము. సో ఆ లింక్స్ అనేవి మీరు సేవ్ చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది, 1 టైం రిజిస్ట్రేషన్. సో అది ఫిల్ చేయండి. అండ్ యాజ్ యూజువల్ అటెండెన్స్ ఫామ్ ఉంటుంది. సో అది అండ్ ఇక్కడ మనకి వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంది. సో ఇది ఎందుకు అంటే, సో ఫర్దర్ గా మీ క్లాస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా మెటీరియల్స్ అన్ని మేము గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు అటెండెన్స్ ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఎవరికన్నా వాళ్ళ కాలేజ్ నేమ్స్ లేకపోతే సో మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో మెన్షన్ చేయండి మీ నేమ్